Dizzy Riders в гората. Може би се питате защо и какво правим тук. Толкова необичайно място за автомобилно ревю. Истината е, че това представяне няма да е на автомобил, а ще е на една изключително високотехнологична машина, даже на две. Машини с много интересна история. Всичко започва от финландски дървосекач на име Ейнари Виндгрен. През 1950 година той основава компанията Ponsse. Защо го прави? Защото в неговата работа бързо установява, че няма достатъчно надежна машина, с която той да бъде продуктивен. Постоянно си комуникира с производителите, машините често се чупят и спъват неговият бизнес. Затова в един момент решава да направи свой товарач, както всъщност той се нарича форвардър в езика на дървосечта. Машината е изключително здрава и в последствие се оказва, че и други компании му поръчват да направи втора. Прави я за 9 месеца и оттам бизнесът постепенно започва да се разраства. През 1983 година прави друга революция, започва да използва алуминий в конструкцията, което води до по-ниско тегло на машините. Защо това е важно? Защото когато се извършва сеч и машината се движи в гората по този начин, стъпката й е доста по-лека, разпределя се на по-голяма площ и не наранява толкова самия терен. През 1988 година обаче решава да продаде компанията, но след 90-те или по-скоро в началото на 90-те си я откупва обратно. И от тогава насам Ponsse е семейна компания, която държи на качеството и на тясната връзка с клиентите. Доказва се като една от най-успешните в бранша и днес ще ви представим две машини. Едната от тях е тази, която е най-успешният харвестър в света. Здрасти, Тони! Здравей! Много ми е приятно, че ни покани в такова място, което не сме снимали до сега видео. За нас е много интересно и вярвам, че и за хората около нас. Силно се надявам. Кажи ни, ти си човекът зад фирмата, вносител на този тип машини? Точно така, да. Аз работя като търговски представител във фирма Прогрес Техник. Ние сме оторизиран представител на Ponsse в България и предлагаме нови и втора употреба машини на Ponsse. Харвестъри и форвардери. Харвестър и форвардер, това за хората, които ни гледат, може да обясним. Горска, специализирана горска техника. Едното е като този тип, който е харвестър. Да, това, което поваля, кастри, сортиментира дърветата, а другото товари и извозва. Има страшно много автоматика в него. Ще покажем по-късно всъщност как се случват нещата. Така. Беше ли трудно да се спрете на този? Честно казвам, не беше, защото Ponsse са един сигурен партньор, който имаме доверие, че предлагат качествен продукт и добър сервис. Това е нашето най-голямо предимство, нали, че имаме сигурен човек за сервис. Имаме и мобилни екипи, сега строим и сервизна база в Пазарджик и работим, нали, разраства се екипа ни. В България бизнес как има интерес, предполагам, към тези машини? Защото разбира се, да. Въпреки, че е нещо доста ново, но те първа хората се ориентират към тази техника, защото заменят доста работна ръка, която вече я няма като цяло. Все по-малко хора искат да работят тази струнната работа в горския сектор и е доста трудно към работна ръка. Да, а всъщност като цени, предполагам, със сигурност не изглежда нещо ефтино, но както ти каза, може да спести много. Първо, защото очевидно явно е здраво като изработка. Точно това така. ще го кажем и в историята. И другото, което е намалява броя на хората, които се занимават.
Да, които, пак казвам, реално ги няма. Е много трудно да намериш работници в горския сектор в момента. Всички машини на Ponsse се произвеждат в Финландия. Точно така. Макар че пазара се увеличава и нараства търсенето, частите оттам ли идват? Да, всички части идват оттам. Не е ли далече? Нашето голямо предимство пред конкуренцията е, че имаме изключително бърза доставка на резервни части. Ако дадена част е поръчана същия ден, преди 12 на обяд, ще пристигне на следващия ден сутринта. Сериозно? Да. На мен повече време отнема да пратя нещо до морето с куриери в общи линии. Отказахме какви типове машини са. Тази може да бъде в случая с 4 оси. Това е Ponsse Ergo, един от големите харвестъри на марката. Тя може да бъде 8x8 или 6x6, като също може да бъде с няколко различни вида глави, харвестърни глави. Но това вече зависи от различните видове сече, нали, според конкретните нужди. Да, се избира конкретна глава, дали е 6x6 или 8x8. Аз съм изумен колко някакси огромна машина, тя тежи около 20 тона. Толкова, да. Колко леко стъпва там на места, дори когато минаваш, почти не си личи, че нещо е минало. Определено, да. Това е предимство на тези машини, че опазват подръста и наистина не нанасят щети на земята. Не правят тези коловози като старите камиони. Начинът, по който маневрира между дървета, също ме изуми. С това чупещо се шаси, което си мисля, че е техен патент, доколко. Ами не, и другите машини са. Да, но е доста измислено. Да. Както знаеш от нашите видеа, защото всъщност по твоя покана сме тук в някаква степен, не снимаме автомобили в гората и за нас това е гора просто. Но всъщност за вас, хората, които внасяте машини, хората, които се занимават с тях, си има точно определение и някакъв регламент. В смисъл, тази машина просто не е сложена тук да сече всичко наред, нали така? Да. Ами ние в момента сме в едно борово насаждение, където се извежда пробирка. С това целим да премахнем част от дърветата, които нямат добри качества, за да дадем пространство на надежните дървета с по-добри качества, да нараснат и да дадат качествена дървесина. Затова са тези маркировки, които точно така, да. Имаше стрелки, имаше кръгове. Да, с кръгче са маркирани дървета, които не са в добро състояние и трябва да се премахнат, за да дадат пространство на другите дървета да пораснат здрави и прави качествени. Да. Тоест, това е идеята на тази машина, така да маневрира, за да може да подбере... Да може да влезе дори в най-трудните терени, да стигне до където трябва и с харвестна глава да отреже каквото трябва. Аз почти нищо не знам за тази машина като начин на използване. Имам някаква базова представа, като видя част от нея горе-долу за какво може да служи, но след като се вземе и дойде в България, тя има някакво дебело опътване или надали в YouTube четете и гледате? Ами не. Точно когато ставим нова машина, има специалист от Финландия, който пристига за да обучи новия оператор как да работи с дадената машина. И точно за тази машина е дошъл нашия колега от Финландия, Ярмо Лот, и той може да обясни така повече, нали, за машината и как се работи с нея. Да влезем в детайли, както обичаме. Nice to see you. Nice to see you too. Thank you. That's how they pronounce your name in your country, yes? Correct? Yes, Ut is the right kind of. And you are the guy who knows everything about this machine? Not everything, but some years experience, of course, some experience already, but not everything. There is, let's say, things that me even not know. Yeah, but you have a lot of experience. Yes, of course, like 23 years with the Ponsse company together, and started to operate Ponsse machines 1987. And now you're an instructor, so you travel around the world and educate people how to operate the machine? Yes, operator training is my main job, and I'm traveling quite much all around the world. Yes. Usually, how long it takes to let your knowledge to other guy how to operate the machine? Is it 2 days or 1 week, or it depends? Some kind of basic level is hard to say because it depends what kind of background you have. So there are operators that they have a background with the excavators or farm tractors or that kind of equipments, and that means that they have already kind of feeling for mechanical work with the machines, and that's why, for example, our customers operator here where we are now, I can see that he can
learn very fast. Of course, it takes the real productivity to coming. It takes like a couple of months, but let's say that after 3-4 weeks, he start to produce cubics. Yeah. I'm quite curious about how it controls, how it operates the machine, but let me through some of the main, not things, but parts of this machine. This is the head actually, who's doing the hard work. Yes, this is harvester head, and this type is H7, and we have here 4 feed rollers which are connected together, and that means that we have a lot of power on the harvester head feeding and delimbing the trees. And then we have over there length measuring device which... This measures the length of the tree? Yes. Really? And this is like controlled also, like once in a day or once in 2 days it must be controlled with the tape that everything is okay, but normally this system is very accurate to measure the length. It should be calibrated at some point. Yes. Yeah. I think that maybe our viewers cannot see it. How sharp are these knives actually? When they are really good sharpened, you can cut the paper here, Yeah. then it's good enough. There is a chainsaw over there. Yes, underneath over there is a chainsaw 404 chain, and 82.5 centimeter is this chain bar along. Okay. And because traditionally we are very into technical stuff, I will ask you some questions about how this machine actually works. It has a Mercedes engine. Yes, Mercedes-Benz engine. It's 7.7 liters. Yes. What's the power? It's over there. Yes, 210 kilowatts. Okay. And after that engine there has been connected a hydraulic system, what means that Ponsse is one and only company that we have 2-circuit system for the hydraulic of the crane and harvester head. That means that there is a own pump for harvester head, Okay. which is 190 cubic centimeter, and then we have our own pump for crane, which is 145. Separate systems. Yes, 145 cubic centimeter, and they are totally separately. That is only Ponsse who has this. This makes it more powerful or more reliable, Yes. or both? Yes, let's say that our customer, he choose here in these conditions Ponsse Ergo. Ergo is our most sold harvester through the whole history, and he is cutting actually also big trees like we can see here. So then harvester needs a lot of power, and that means that Ergo 8-wheeler has good stability, and engine from the hydraulic side and from engine, and then the most powerful crane what we can find from the market. It's much stronger than any parallel crane worldwide. I saw how it works. It's hanging around the trees like chopsticks. Yes. It's like nothing. Yes, and that's why the productivity is high even with the big trees, because you can use your crane helping the delimbing process and then pull the tree back to the pile. So this is the most powerful machine what we have. Bear is one number bigger, but the system is the same with 2-circuit system with the hydraulic. I'm curious how it drives, how you can operate it. So if you can show me inside. Yes, we can go into cabin. Perfect. So it's basically 2 joysticks and a lot of buttons. Yes, there is. You can see the wheels where they are, which is good. Actually, normally I don't need this to see, but some cases when you are very tight, of course, then it's good to see them. In the menu it's all in Bulgarian. Yes, we have Bulgarian language also there.
Okay. But you should come and sit inside the scorpion. That is interesting. Why? It's more tight. Because there is a rotating cabin, and same time you can use the steering of the main base, and it will mix your sometimes your head that which way you are going. It's more complicated. No. It's just a funny feeling that because everything, you know, the crane and you are turning this way, and you can steering the base machine like this. So it's just a funny feeling, not more. Oh. Yeah. It's funny enough even now for me. I should tell you. Dosta interesno. I am amazed how maneuverable is this machine actually. Yes, still even if it is 8-wheeler, many people think that it's very clumsy, but it is not clumsy at all. So you're catching the tree now, and then the procedure here. And we go down, but there is no big bang for the boom. Yeah. And what are those numbers on the screen? Okay, then this is just now from the saw bar position, the diameter. 32.9 centimeters. Yes, and the length just now is -2. So I will give an order to optimize the tree. So it start to make a optimizing. It will tell you what should you cut to get the optimal result. Yes, I read that this is one of the main points that you should use as much tree as you could, actually. Yes, exactly. And you know, every sawmill has their minimum diameter of the saw logs. You must follow the rules that you are not producing too small like this one. Okay. For the sawmill. That belongs for paper mill. Okay. I'm amazed how fast it's to cut a tree. It's like 10 meters, it's like seconds. It can feed sometimes 5.5 meter per second. 5.5 per second? Yes. Oh. When you have smaller tree, it will go 5.5. Quite amazing. And meanwhile, let's say that in Finland we have a most tightest rule for cutting saw logs. So you can imagine when this size of the tree goes 5 meter per second, and you must visually see, is that too crooked, like curvy? Okay. This way, is there too big branches, is there some thickness, and is that good quality for that saw log, and everything must happen in half of a second. This is your job actually, Yes. of the operator. The Opti is which helps and support your work, because you know there's so many different kind of setup from diameter and length that no one can't remember what are you allowed to cut for sawmill. Okay. So this optimizing system, automatic bucking, makes this optimizing from your side, let's say. Okay. That you can concentrate what is coming through the harvester head out, not to see what is the diameter and what is the length, is it correct. When everything is set up correctly, then you just let the computer do the work as much as possible. Yes, it's automated actually. And Yes. what are these other numbers? So like this one, the last tree was 1046 liters. Liters? This is the volume of the tree? Yes, Really? yes. Okay. And this is the length what we were cutting. And to have these liters and length like precisely and accuracy, we have here calibers. That means that we are controlling the diameter and length with these calibers. Okay. And we must documentate everything. And like in Finland, we are cutting
65 million cubic meters like last year. And from this 65 million will maybe 63.9 million cubic meter measured the volume only with the harvester, not with a hand. Yeah. And that means that we have also a law that you can have difference plus minus 4%, Okay. not more. Yeah. So that means that you must have a very good condition of the length measuring wheel and bearing and everything, and you must control it and documentate it. Yeah, it's so strictly regulated. Yes, and you know this what I think is coming also here sooner or later. It doesn't take too long because we know that everywhere there are some same kind of troubles that you can't find the people working in the forest. Yes. So this time with the power, so that every country will follow, like, let's say how our like in Finland everything has developed. So the way is the same, but the time different might be different. So one day there is not enough people to go to forest, then we can offer this machine, and this will come also here. And also, you know, the measurement of the volumes or cubic meters will be the accuracy measurement certificate for who is buying the wood and who is selling the wood. Yeah. Like in Finland, everyone gets paid in Finland only from the amount what the computer of the harvester has measured. Yeah. So it's all correct, and yes, yeah, it's a win-win. Yes. Yeah, perfect. And what we need also for is that, you know, like here in Bulgaria we have very good dealer partner. Mm-hmm. And of course we are happy that we have this kind of guys like they have now, and without those guys in service and spare parts, and of course the leaders we need and customer needs, because, you know, there is no machine that there is no maintenance or some repairs sometimes and someday, and that for like they are very good for us. The machine is good, but if you don't have the supply chain and the guys, it's not the whole picture. Exactly, because let's say that we always keep saying that the very first machine will be sold from the salesman, but the second machine will be sold from after sales. Yeah, quite a good thing. Progress Technique is really good partner for our customers here in Bulgaria. Perfect. Вече сме до другия тип машина, която притежавате, и тук съм с Руси от Forest 2012. Точно така, здравейте. Кажи ми, защо избрахте тези машини, този тип и тази марка? Нека да започнем още от самото начало за износа на дървесина от гората. Значи как става това? Дървесината, която се добива в делите, тя трябва да се извози до така наречения временен склад. Обаче в нашия район от тези складове се намират на доста странни места, като някои от тях са нека да кажем на 35 градуса наклон. Сериозно наклон. Като вали дъжд става още по-зле. Като вали дъжд става доста зле, много голяма кал и доста трудно, и техниката, с която разполагахме преди година и половина, преди да закупим Ponsse, просто не вършеше работа в този терен и трябваше ни друго решение на проблема. И затова започнахме да търсим различни постове, различни форуми в YouTube, доста машини разглеждахме и най-накрая се спряхме на Ponsse. И благодарение на Прогрес Техник, с които работим още от 2019 година насам, успяхме да закупим първата си машина. Тя е Ponsse Buffalo, тя е втора ръка, втора употреба. И след някъде 2-3 месеца работа с нея покри нашите изисквания и затова веднага закупихме Ponsse Bison, чисто нова. Чрез тази машина работата ни доста се улесни. Просто дървесината, която варихме от обектите, се увеличи двойно. И работата ни доста се улесни с тези форвардерите. След като започнем да работим с тях, дърводобивните групи, които са в гората, започнаха да не могат да ни насмагат на износа на дървесина. И оттам дойде другия проблем, че просто обектите в гората са доста стръмни, доста трудни и просто нямаше как обикновен моторист като оператор на моторна машина да се справи и се наложи да закупим и Ergo. И се надяваме тази машина да улесни доста работата ни с добиването на дървесина в гората и дано и тя оправдае нашите очаквания.
Видях, че доста бързо се случват нещата, включително и с Да, товаренето да, като клечки за зъби се местят. Има доста фактори, които ни потикнаха към това, като нали, трудните отдели, ниското заплащане на дърводобиването и просто ни потикнаха да закупим тази машина. Няма как. За оптимизация. За оптимизация, да. Каза, че се увеличил значително като добив. Какво имаш предвид? По какъв начин и всичко това си е... Какъв е вида на... необходимост Какъв е добива? Значи той има нали, добива, който извършваме. Едната е санитарна сеч, другата е избирателна сеч. Санитарната сеч е изрязват се дърва, които са болни, които вече са изгнили. Да. Просто няма никакъв смисъл от тях. Избирателната сеч е маркират се дървета от горските служители, като те също биват нали, пак болни, но и дървета, които пречат на други, на подръстта да се развива. В отдела се изрязват 10%. Това е избирателната сеч. Доста по-бързо се случват нещата. Даже за изразването на дърво, за да се кубира, за да се направи на трупи, отнема долу-горе някъде половин час. С тази машина отнема някъде към 10 минути. 3 пъти по-бързо. 3 пъти по-бързо, да. Често с екипа понякога завършваме деня с една шеговита фраза, която всъщност е истинска и тя е "какъв ден само". И смятам, че днес тя заслужава да бъде казана в голяма степен, защото видяхме неща, които не сме виждали никога. Представихме страхотни машини, които ни изумиха с тяхната работа и благодарим също на нашите домакини, че ни поканиха, за да ни запознаят с техния свят. Ние си знаехме нашия, но сега разширихме кръгозора си, за което се радваме. Надявам се и на вас да ви е било толкова интересно и разбира се, абонирайте за канала, ако още не сте. Следвайте ни в Instagram, Facebook и разбира се в сайта DizyRiders.bg, където ежедневно качваме интересни материали. Това е за сега от нас. Чао!